அவ்வளோ கொலைகள் நடந்திருக்கு. இப்போ ரீசெண்டாக திருப்பூரில் நடந்த சம்பவம், நேற்று நடந்த சம்பவம். ஆனால் மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவில் என்ன டிபேட் வச்சுருக்காங்க? ஸ்டாலினுக்கு போட்டி விஜயா, ஸ்டாலினுக்கு போட்டி அதிமுகவா? கெட்ட வார்த்தை பேசுகிறவங்க, அப்யூஸ் பண்ணுறவங்க, நம்ம ஒரு கருத்தை போடுறோம், அதுக்கு வந்து கருத்து இருக்கக்கூடியவங்க அப்யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஹவு டு ரெஸ்பாண்ட் டு இட், அதை எப்படி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது? டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம். இதுக்கு என்னால் பதில் சொல்ல முடியாதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே அவன் கெட்ட வார்த்தைக்கு போயிடுவான். அதுவும் திமுக காரனை வெறுப்பேற்றுறதுங்கிறது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம். சில நாள் போய் நான் லைக் போட்டு விடுவேன். அப்போ அவனே யோசிப்பான், என்னடா நாம அவனை திட்டுறோம், அதுக்கு வேற லைக் போடுறான் அப்படின்னு. நீ கதறா. அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா, வெல்கம் மோடி வந்து 1 மில்லியன் ப்ளஸ் வந்து ட்ரெண்ட் பண்ணோம். ஸோ அது வந்து வெறும் ஐடி விங்கோட எஃபர்ட் மட்டும் கிடையாது. உங்களை போல் பல பேர் எக்கோ சிஸ்டத்துலேருந்து வெளியிலிருந்து ஆதரவு தெரிவிக்கக்கூடிய ஆட்கள். இங்கேருந்து ஒருத்தர் டெல்லிக்கு போனார், அவர் அங்கேருந்து கோ பேக்னு சொல்லி அமைச்சார். மோடி அவர்களுக்காவது 28 ஸ்டேட் இருக்கு, எங்கே வேணா போகலாம். அவர் திருப்பி எங்கே போவார்? வேற ஒரு சிட்டிக்கு, கோயம்புத்தூருக்கு வந்தாமே கோ பேக் ஸ்டாலின் ட்ரெண்ட் பண்ணுறாங்க. As much as people talk that, okay, the other side is not true, this side is true, how effective is it to counter them? Because the same thing can be told to us also, right? As much as we call other people WhatsApp University, the same you would have faced many a times. How do you tackle that, and how can someone looking to enter social media tackle the same? அன்பு தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம். Thanks for making it to Kovai. Love you all, and thank you guys for putting up such a wonderful show. I know the kind of pressures that you guys had to go through, especially Mr. Sudarshan. ஒரு நாளைக்கு 500 call he had to attend. இந்த சைடு பேசி I think ஒரு சைடா லாக் ஆயிட்டான்னு நினைக்கிறேன். We have a request. Can you switch your language to Tamil, please? Yeah, I will. Yeah. Okay. Because see, I have my Prabhari with me, and he is a co-panelist. And if I speak in Tamil, I don't know how. It's okay, I can make out with your expressions. Thank you. So தமிழ்லயே நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். அவங்க கேட்ட கேள்வி ரொம்ப சிம்பிளானது. எப்படி இங்கே சேனல் ரன் பண்ண முடியும்னு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம்தான். எல்லா விதமான அட்டாக்ஸும் உங்களுக்கு இருக்கும். சேனல் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இப்போ பாருங்க, பொதுமக்களாக நாம ஒரு விஷயத்தை யோசிச்சே ஆக வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் கொலைகள் அவ்வளோ நடந்து, தமிழ்நாட்டில் ரீசெண்டாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, அவ்வளோ கொலைகள் நடந்திருக்கு. இப்போ ரீசெண்டாக திருப்பூரில் நடந்த சம்பவம், நேற்று நடந்த சம்பவம். ஆனால் மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவில் என்ன டிபேட் வச்சுருக்காங்க? ஸ்டாலினுக்கு போட்டி விஜயா, ஸ்டாலினுக்கு போட்டி அதிமுகவா? அப்போ இந்த விஷயத்தை உடைக்கணும்னாலே நம்ம எல்லாம் பேச ஆரம்பிக்கணும். நாம எல்லாம் எப்படி பேச ஆரம்பிக்கிறது? ஐ வில் டெல் யூ மை பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நான் வந்து 2018 வாக்கில் சரி பொலிட்டிக்கலி ஆக்டிவ் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சி எல்லா மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவும் நாக் பண்ணேன். அவங்க கேட்ட கேள்விகளுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாத அளவுக்கு வித் டேட்டாஸ் நான் பதில் சொன்னேன். பட் என்னோட ஐடியாலஜி, என்னோட இன்க்ளினேஷன், என்னோட ஐடியாலஜி என்னங்கிறது நான் மறைக்கலை. நான் பெரியார் டிஷர்ட் போட்டு போல, நான் வந்து விபூதி போட்டு, எனக்கு வந்து கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கு, ஐ எம் அ நேஷனலிஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஐ ப்ரௌட்லி வோர் ஆன் மை ஸ்லீவ். கை தட்டுறீங்க, ஆனால் எவனும் வேலை கொடுக்கல, அதுதான் உண்மை. ஆல்சோ நான் இன்னொரு விஷயமும் சொல்ல நினைச்சேன். இப்போ ஒரு உதவியாக நம்ம என்ன கேட்குறோம் அப்படின்னா, யாராவது முயற்சி எடுக்கிறாங்கன்னா, ஒரு யங்ஸ்டரோ இல்லை ஒரு வயது முதிர்ந்தவங்களோ ஏதாவது ஒரு முயற்சி எடுத்தாங்கன்னா, நம்ம அதை உடனே வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய குறைகளை மட்டும் பார்க்க வேண்டாம். Let us all try to support those people. யார் என்ன முயற்சி எடுத்தாலும் சரி, அது ஒரு சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபார்வர்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி, அவருக்கு ஒரு தம்ஸ் அப் போட்டாலும் சரி, யாருமே எதுவுமே ஒரு அப்ரிஷியேட் பண்ணலன்னா அது என்ன ஆயிடுதுன்னா, நாளைக்கு எதுக்கு நான் பண்ணோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வருது. ஸோ let us all be appreciative of each otherங்க. இப்போ சம்டைம்ஸ் இன்னைக்கு கம்மியான சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்கலாம், கம்மியான ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கலாம், பட் eventually we will all cross the bridge அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. எனக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு நபர் சொன்னது, I will not name him right now, என்னோட வீடியோ 1 லட்சம் பேர், என்னோட போஸ்ட் 1 லட்சம் பேர் பார்க்கணும்னு தேவை கிடையாது, ஒரு 1000 பேர், ஆனால் சொசைட்டியில் மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய 1000 பேர் அது பார்த்தா போதும், மெசேஜ் போயிடும் அப்படிங்கிறதான் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணோம்னா, நாம கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணி அந்த ஒர்க்கை வந்து கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக கொடுக்கறதுக்கு உண்டான முயற்சி. அது ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டா, யூடியூப், ட்விட்டர், எதுவாக இருந்தாலும் சரி, எக்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, நமக்கு என்ன மோட் ஆஃப் எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கணும் அதில் இறங்கணும். அண்ட் while forwarding or being active on WhatsApp groups, don't be ashamed. Okay, don't be ashamed. Log kya kahen? What will that person say? This is a civilizational war. This can only be won, or we can only sustain if we all are committed to the ideology or our cause. So please don't get ashamed of forwarding like-minded content on even WhatsApp groups like society WhatsApp group or your school WhatsApp groups. And keep supporting people
who are, for example, I had a college group. Obviously, college groups are always secular and log kya kahenge kind of people are there. So I saw someone fighting for BJP there. Okay. And rest everybody was silent. So I took a stand. Obviously, I'm committed, but I took a stand. But after I took a stand, everybody started taking a stand. No, this guy is true. He's telling the truth. So be ready to take a stand even in groups which are not political. That is the only way you can attract more people to our cause. And adding to his point, just one more thing. எல்லாரும் கேட்கக்கூடிய கேள்வி என்னன்னா, சமூக வலைதளத்துல இந்த கெட்ட வார்த்தை பேசுறவங்க, அபியூஸ் பண்றவங்க, நம்ம ஒரு கருத்தை போடுறோம், அதுக்கு வந்து கருத்து இருக்கக்கூடியவங்க அபியூஸ் பண்றாங்க, ஹவு டு ரெஸ்பாண்ட் டு இட், அதை எப்படி கம்ப்ளைண்ட் பண்றது? டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம், ஸ்டே ஸ்ட்ராங், டோன்ட் ரெஸ்பாண்ட், கீப் போஸ்டிங். அவங்க வெறுப்பாகணும், அவன் வெறுப்பாய் திட்டி திட்டி அவன் வெறுப்பாகணும், அதுதான் ஸ்ட்ரென்த்துங்க, அதுதான் ஸ்ட்ரென்த்து. பட் நம்மளும் வந்துட்டு என்ன சொல்றது, அவன் எப்ப கடுப்பாவான்னா, இதுக்கு என்னால பதில் சொல்ல முடியாதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே அவன் கெட்ட வார்த்தைக்கு போயிடுவான். அதுவும் திமுக காரனை வெறுப்பேற்றுறதுங்கிறது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம். ஒரு 2 வார்த்தை சப்ஸ்டான்ஷியேட்டிங் எவிடன்ஸோட போட்டீங்க அப்படின்னா அவர் 4 நாள் தூங்க மாட்டான், உங்களையும் திட்டுவான், வீட்டில் இருக்கிறவனையும் திட்டுவான், ஸ்டேஜில் ஏறி திட்டுவான். ஸோ அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாதீங்க. அதை விட பெரிய ஒரு எரிச்சல் அவனை மூட்டவே முடியாது. இதை நான் நிறைய இடத்துல பண்ணுவேன். என் ட்விட்டர் தளத்தில் வந்து கதறுன்னு கதறுவாங்க. சில நாள் போய் நான் லைக் போட்டு விடுவேன். அப்போ அவனே யோசிப்பான், என்னடா நாம அவனை திட்டுறோம், அதுக்கு வேற லைக் போடுறான் அப்படின்னு. நீ கதறா. ஸோ I'm just saying is don't respond. That is strength. To not get angry is strength, is my humble opinion. கார்த்திக்ஜி, நீங்க வந்து ஜென்ரலாவே என்ன ஒரு ஒப்பீனியன் அப்படின்னா, நெகட்டிவான விஷயம் ஜாஸ்தியா ஸ்ப்ரெட் ஆயிடும், பாசிட்டிவான விஷயம் ரொம்ப ஸ்லோவா ஸ்ப்ரெட் ஆகும். எஸ், யூ ஹவ் டோல்ட் பேஷன்ஸ், ஸ்ட்ரெங்தா, அதான் நம்ம ஸ்ட்ரெங்தா இருக்கணும், நம்ம போட்டுட்டே இருக்கணும், பர்சிவரன்ஸ், எவ்ரிதிங் செட் அண்ட் டன். வாட் கெப்ட் யூ கோயிங் apart from this patient perseverance? ஜென்ரலா இருக்கிறது, something you should have been there. ஓகே, நெகட்டிவா சொல்றவங்க சொல்லட்டும்ங்கிறத தாண்டி நம்ம விஷயம் ரொம்ப ஸ்லோவா தான் போகுது, நம்ம நெகட்டிவா போடலைன்னா ரொம்ப ஸ்லோவா தான் போகும். What is that one thing that kept you going? What is the question in one line? I'll translate it, sir. See, the negative things get spread very fast and the positive things always take its time. So I just asked Karthik ji, because his channel would have faced a lot of backlash. There should be one single strong point that kept him going, apart from patience and perseverance. To be very honest, love and support of the people. Okay, that is the only reason that I could face this. காரணம் என்னன்னா, இப்போ நான் வந்து நம்ம ஐபி நியூஸ்னு மாற்றினதுலேருந்து ரொம்ப நாளாக வந்து நான் என்னோட வீடியோஸ் போடுறதில்ல. ஸோ எங்கே யார் பார்த்தாலுமே ஏன் வீடியோ போடல அப்படின்னு கேட்பாங்க. அதுக்காகவே ஐ யூஸ் டு சிட் அண்ட் ப்ரிப்பேர் அண்ட் புட் வீடியோஸ். பட் ஒன்லி பாயிண்ட் இஸ், இத்தனை பேர் நம்பிக்கையாக இந்த பையன் ஏதோ சொல்றான், அதுல ஏதோ இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறாங்க. இந்த சேனலுக்கு போனா நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் கிடைக்கும் அப்படின்னு பாக்குறாங்க. ஸோ தட் இஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் டிரைவிங் ஃபோர்ஸுங்க. 2வது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட ஐடியாலஜிக்கல் ஸ்ட்ரென்த். அப்படி நீங்க பாருங்க, சங்கத்திலையா இருந்தாலும் சரி, சங்க பரிவாரில் இருக்கக்கூடிய ஆட்களா இருந்தாலும் சரி, அவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? அவங்க பவர்லேயே வந்தாலும் அவங்களுக்கு எதுவுமே கிடைக்காது. அவ்வளோ சைலண்ட். எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப வேலாயுதன் ஜி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பிஜேபியோட ஃபர்ஸ்ட் எம்எல்ஏ வேலாயுதன் ஜி. அவர் இறந்து போனப்ப ரீசெண்டா அவரை பார்க்கறதுக்கு உண்டான பாக்கியம் எனக்கு கிடைச்சது. வேற போட்டோவே இல்லை அவரது. அவர் ஒரே ஒரு போட்டோ தான் எடுத்துக்கிட்டாரு. அந்த போட்டோ தான் வந்து எல்லாருமே எடுத்து பப்ளிஷ் பண்ணாங்க. தட் இஸ் த மைண்ட் செட் ஆஃப் அவர் பீப்புள். ஸோ அதனால ஐடியாலஜிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் கன்விக்ஷன் இஸ் தி ஒன்லி டிரைவிங் ஃபோர்ஸுங்க. வேற எது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி நம்ம பண்ணாலும் அதுக்கு ஒரு டைம் லைன் இருக்கும். அது கிடைக்கிற வரைக்கும், இப்போ மானிட்டரி ஆஸ்பெக்ட், அந்த காசு கிடைக்குது பண்ணாலும் அது கொஞ்ச நாள் தான். ஆனால் நம்ம ஐடியாலஜிக்கலி கன்விக்டராக இருந்தால் மட்டும்தான், கன்விக்ஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் இது பண்ண முடியும். Absolutely, Vikash. So the question is, what keeps you going, right, on this ideological path? So I hope I am able to convey myself. My anger keeps me going. Okay. Oh, very good. So those who are connected with my WhatsApp, they will see that I am sitting with a lot of crackers and a dog on my lap. So there is a reason behind it. So I was born in Diwali, so that is a connection. But sometimes when Diwali is near, I think, okay, why burst crackers? Why should I waste money? It will cause pollution. I'll do some diya and all. But suddenly I see someone secular coming, hey, why are you guys burning crackers? Our dogs will get afraid and it causes pollution. So that fills me with anger that you are not being honest with yourself. You are not giving your gyan to other religions.
especially you keep silent when it's Bakrid, but you only wake up when it's Holi or Diwali, then it fills me with anger and I go to shop and buy 10,000 rupees crackers. Achha, at least it is supporting the people, right? So that anger is there, that without that anger, the guys who are against us, they are so strong and so vicious that you just cannot lie down and just wait, everything will go fine. When you just said about Diwali, Vikasji, I love bursting crackers. And after one point when I entered college, there was this hashtag that was trending, although social media was not a big deal, but in Facebook, Green Diwali. And from then on, I stopped buying crackers. So, I started again 2 years back because I didn't want my son to miss the fun of bursting crackers. But this, as I told you, this trending hashtag activism that's usually happening, Green Diwali, Green Holi, Waterless Holi. So somewhere it underestimates what we do in our culture. Do you think there is a superficial information that spreads so quickly with this hashtag activism? Or is it that it's not exactly the same as we think? Okay, so she spoke something about hashtag activism, how social media influencers or media influencers or hero heroines make us think how to celebrate our festivals. See, Hindu Dharma, from where I'm coming from, please try to understand. How many of you are related to coding and all? Software? Anyone? Have you coded software engineering? One only? Okay. 1, 2, say 5, 6. So there is a concept called open source. Open source means anyone who is capable enough can come and code something and make sure that it remains the part of the code. It is free for all to use. Something we call as Linux. Acha, you are also there. Acha, hi to me. So like Linux. And for example, Wikipedia. Everybody has seen Wikipedia? On Wikipedia, if you have got some knowledge to add, you can go ahead and add it. But it will only stay if you are relevant enough, if you are authority in Wikipedia. Similarly, Hinduism is also like open source. Anyone can come and give his own version of Hindu Dharma and try to say this is what is Dharma about. Okay? But as in Wikipedia or as in Linux, those people should be capable enough. Then only their version should be accepted. If suppose someone comes saying that this is a Green Diwali or this is a what is that? Jashne Bahar for Diwali. No, not Jashne Bahar. Jashne Roshni. Okay. Oh, okay. So Jashne Roshni. So they have Urdu-fied our Diwali. And then they will say that on Diwali, Fab India will come with sad-looking models without any bindi and saying that this is your Diwali. This is how you should celebrate Diwali. Then fortunately we have got activists among us who said no bindi, no business, Shefali Vaidya. So they always come and force their own version of Hindu Dharma, of our festival, how do we celebrate the festival, doing their own hashtag activism. We should not consider them as weak, or we should not get away saying that our hashtag activism is something we should all avoid. This is a thing which we should master, and we are already master. That is why people like Shefali Vaidya could oppose, and so many, Anand Raghunathan have such a big voice on social media. We should be part of that hashtag activism. We should embrace it if it's already not done. We are already a leader in hashtag activism. We should embrace it and make sure that we win that hashtag activism every time we see. அக்கா நீங்கள் ஹேஷ்டேகை பற்றி பேசுனீங்க. ஹேஷ்டேகில் ஆக்சுவலி நாங்கள் எக்ஸ்பர்ட்ஸ்க்கா. இது ஏன் சொல்ல வரோம் அப்படின்னா, கோ பேக் மோடின்னு இவனுக்கு ஆரம்பித்தாங்க. அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா, வெல்கம் மோடி வந்து 1 மில்லியன் ப்ளஸ் வந்து ட்ரெண்ட் பண்ணோம். ஸோ அது வந்து வெறும் ஐடி விங்கோட எஃபர்ட் மட்டும் கிடையாது. உங்களை போல் பல பேர் எக்கோ சிஸ்டத்துலேருந்து வெளியிலிருந்து ஆதரவு தெரிவிக்கக்கூடிய ஆட்கள். ஸோ 1 மில்லியன் ப்ளஸ் வி குட் ஈஸிலி டூ இட். அதனால் இவங்க இது பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறனால டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்டை அவங்க யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அதை பெட்டராக நம்ம யூஸ் பண்ணோம். இதுதான் சண்டை, இதுதான் ரூல்ஸ்ன்னு தெரிஞ்சால் அந்த சண்டையில் நாம தான் ஜெயிக்கணும். ஸோ நீ ஹேஷ்டேக் யூஸ் பண்ணுறியா, உன் ஹேஷ்டேகை வச்சே ஒன்று அடிக்கிறேன் அப்படிங்கிறது. இங்கேருந்து ஒருத்தர் டெல்லிக்கு போனார்,
அவர் அங்கிருந்து கோ பேக்னு சொல்லி அமைச்சாரு. மோடி அவர்களுக்காவது 28 ஸ்டேட் இருக்கு, எங்க வேணா போகலாம். அவர் திருப்பி எங்க போவாரு? வேற ஒரு சிட்டிக்கு, கோயம்புத்தூருக்கு வந்தாலுமே கோ பேக் ஸ்டாலின் ட்ரெண்ட் பண்றாங்க. ஸோ அதனால வாட் எவர் பி த கேம், வி ஷுட் மாஸ்டர் இட் அண்ட் வி ஷுட் வின் இட். அதுதான் வந்து அதை அண்ணா சொன்ன மாதிரி we are already mastering it, but we will not be complacent. நாம இன்னும் அதை ஒர்க் பண்ணிட்டு அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போறதுக்குனால எல்லா முயற்சிகளும் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. That was really a very clear answer from Vikas ji and Karthik ji. Social media, Gen Z, Bharatiya value, orthodox. Where do we find a balance? For the confused people, I'm asking about. For the confused generation, I'll tell you, I'm a very confused parent right now, not knowing where my son will be. Okay, so the social media influence and me is adding fire to the log of all our culture and values. Where do we find a good middle path to put our children in? We are lucky to be born in a religion which is always evolving. So we don't have to worry about that. If we teach our kids about our Sanatan values, about our history, our heroes, he will ever take a wrong path. I was fortunate enough to be born in a surrounded by parents who were always teaching me those values. I'm trying to inculcate the same thing to my son, and now I feel I'm confident that if he goes around in the world, he will not like deviate. So I'm saying that not just tell him the religion or mantra. Always, even doesn't matter how religious you are, unless until you teach your son or daughter the value of Hindutva, the sacrifice our ancestors have made to make sure that we still follow our dharma, then it is all waste. We see all the leftist people who I've seen many leftist girls and boys on social media whose parents are very religious, but they were not able to inculcate the ideological teachings to them. It doesn't matter. If you teach them mantras, if you teach them vrat, everything is good. But if you don't teach them about history or sacrifices, it will all go to waste. அக்கா இந்த கேள்வி ஏன் கேட்டாங்கன்னு எனக்கு புரியுது. பிகாஸ் வீட்டுக்கு போனா இன்ஸ்டா வீடியோஸ் அவங்க பாக்குறது வேற, நீங்க அவங்களுக்கு இந்த வேல்யூஸ் இன்கல்குலேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது அதுல எதுவுமே இருக்காது. ஸோ ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, ஆஸ் பேரண்ட்ஸ் நீங்க வந்து யூ ஷுட் பி வெரி ஸ்ட்ராங் அபவுட் வாட் தர்மா மீன்ஸ் டு யூ, வாட் எக்ஸாக்ட்லி நம்ம பசங்களுக்கு பாஸ் ஆன் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது கிளாரிட்டி இருக்கணும். எஸ்டர்டே நம்ம ஹர்ஷா வித்யாசிரம்லேருந்து வந்திருந்தாங்க. தேர் ஆஃபரிங் கோர்சஸ். எப்படின்னா தர்மானா என்ன, கம்பேரிட்டிவ் ரிலீஜியஸ் ஸ்டடினா என்ன, இங்க ஏன் நம்ம இருக்கோம், இது ஏன் இவ்வளவு வருஷம் சர்வைவ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத நாம கன்வின்ஸ் ஆகணும். நாம கன்வின்ஸ் ஆயிட்டு குழந்தைங்களுக்கு கரெக்டான நேரத்துல அதை பாஸ் ஆன் பண்ணணும். ஏன்னா we are going nuclear. Earlier we had our grandmas to tell us all those stories. ஆனா இப்போ since we are growing nuclear, burden is more on mothers. I don't know how you are going to manage it. There is no solution to it. You have to first understand what it means to you and then gradually pass it on to you. And again, have prayers that he or she takes it, and no matter what field they choose, be it modeling, be it super vocist looking field, but if the core is strong, they cannot go wrong. Adha vandu annanu sonnaru, if the core is strong. Not just mothers, it is not just the responsibility of mothers or fathers or even family members. I see a lot of people sitting around who must be meeting a lot of children and can speak to them for 5 minutes. I remember, means I normally do that duty a lot. So I went to Kashi Vishwanath, in which there is a bull is facing towards the masjid, right? So I was sitting there and all the kids were roaming around. So I caught hold of a group of children. I told them, why do you think Nandi is facing the wall? They didn't know. So I told them, this is our history. Our actual mandir is on the other side. So what I suggest with all the generation of my age or even senior ages, please think that our responsibility doesn't end to our immediate family members. We should also teach random children also. Just 5 minutes session. Boss, do you know about history? Are you Hindu? Why are you Hindu? So those things should be taught to them. Even 5 minutes of thing, they will remember their own lifetime. I'm sure you must have faced many people in your lifetime who gave you such advices which you still remember. They will remember your advice.
On a closure note, Vikas ji and Karthik ji, as we are ending the closure, a quick note on aspiring Bharatiya-oriented social media influencers. A quick advice, a quick note of caution too, please. Okay. So since I have been active on social media and ideological things the last 20 years, many of people might not be even 20 years sitting here. So I will advise all the people who are active on social media, be united. This is not a ego war. I see many times they get into ego, they don't support each other. It's a civilizational war. Please support each other, no matter what. We all are brothers and sisters or family members if they are supporting ideology. Even people who are not active on social media should support all the channels, not just by subscribing. We should share their videos with our family members, friends on our status. Make them viral. If we support each and everyone, there is no force which can stop our progress. Obviously, North India, we have captured a lot, but there is a push required in Tamil Nadu. So everybody, if we can unite and do small efforts like Ilaya, I'm sure we'll win this war also in South. நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன்னா சோஷியல் மீடியாவில் பி தேர், பி டீசென்ட், பி சிவில் அண்ட் பி யுனைடெட். இது மட்டும் தான் நம்ம சொல்ல வேண்டியது. ஏன்னா இப்போ நிறைய தடவை இந்த சோஷியல் மீடியா, பிஜேபியோட சோஷியல் மீடியா அவங்கள இருக்கிறனால வி கெட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ். இவங்க இப்படி சொல்லிட்டாங்க, அவங்க அப்படி சொல்லிட்டாங்க, நீங்கள் எந்த ஆக்ஷனும் எடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க, வெளியில் இருக்கவங்க இப்படி பேசிட்டாங்க. ஹானஸ்டாக சொல்கிறேன், ஆக்ஷன் எடுக்கக்கூடாது இஃப் இட் இஸ் நான் பிஜேபி மெம்பர். காரணம் என்னென்னா ஆக்ஷன் எடுக்க முடியாது, அதுதான் உண்மை. பட் அட் த சேம் டைம் எங்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அங்கெல்லாம் வந்துட்டு ப்ளீஸ் சப்போர்ட் ஈச் அதர். இல்லை இவர் அன்னைக்கு இது மாதிரி பேசிட்டாரு, இல்லை நம்ம ஆட்களை இப்படி பேசிட்டாரு, அவங்க ஆட்களை இப்படி பேசிட்டாரு அப்படிங்கிற கட்ஜ் மட்டும் வேணாம். ஸோ பி தேர், பி பேஷண்ட் அண்ட் பி யுனைடெட். We are there to win. One small example of how Karthik has come on rescue in such cases. He said, "Now we have to support each other." So there is a big influencer on Twitter who got Tamil Nadu police running after him. So I called him saying, "Please help," and he was always there to help. So everybody of us should be there to help each other. Only then we will arise. Let me take a quick, proud moment for the point Vikasji and Karthikji put forward, especially when Vikasji said, support each other. This is exactly what Voice of COVID did yesterday to bring every budding social media influencers who support Bharatiya value under one umbrella to say, we are there for you. Someone sneezes, the whole area catches cold. Thank you for listening to us, and thank you, gentlemen. Thank you for the session.